Chào quý vị và toàn thể cộng đồng đang theo dõi POLON News. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một nội dung vô cùng quan trọng liên quan đến tiếng nói và quyền lợi của các dân tộc bản địa tại Việt Nam. Trong buổi làm việc gần đây, ông Billy đã có cuộc gặp gỡ long trọng và đầy ý nghĩa với ông Rahlan Nglol, chủ tịch tổ chức đại diện cho 32 dân tộc Montagnards, những cộng đồng đã sinh sống từ lâu đời trên vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. Cuộc gặp không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình đấu tranh vì công lý, nhân phẩm và quyền bản địa. Trong buổi đối thoại, ông Billy bày tỏ lòng kính trọng, sâu sắc đối với lịch sử lâu dài của người Montagnards. Ông nhấn mạnh rằng, từ trước thời kỳ chiến tranh, trước khi thực dân Pháp chiếm đóng, hay bất kỳ chính quyền hiện đại nào được dựng lên, các dân tộc bản địa đã định cư, canh tác và bảo tồn văn hóa trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Khi người Pháp đến, họ gọi cộng đồng ấy là người thượng, hay Montagnards, nhưng tên gọi ấy không thể bao phủ hết bề dày văn hóa và danh tính sâu sắc của họ. Trong cuộc trao đổi, ông Rahlan Nglol chia sẻ thẳng thắn về những thách thức mà đồng bào đang đối mặt. Đất đai bị thu hồi, tự do tôn giáo bị giới hạn, nhiều người bị gạt ra khỏi đời sống chính trị và xã hội. Dù vậy, qua cuộc gặp này, một tia hy vọng đã được thắp sáng. Hy vọng rằng tiếng nói của người bản địa sẽ được mang đến các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, IRF Summit và các tổ chức nhân quyền toàn cầu. Cuộc gặp không chỉ là cuộc trò chuyện, mà là một lời khẳng định mạnh mẽ. Lịch sử phải được tôn trọng, danh tính không thể bị xóa bỏ, và quyền của người bản địa phải được bảo vệ đúng với chuẩn mực quốc tế. Which the Montagnards already know, but this is for the benefit of the Americans. Này có kèm bập làm đẹp nhất là từ cùng một nhà ta giờ smart người ta thao lết này như bạn người ta đẹp giờ mi này giờ smart cùng mi như cả thao ốc là như bạn người ta đẹp này. Indigenous tribes lived in the highlands of Vietnam for thousands of years, separate from most of the rest of the world. They were very independent. Nên cùng này trẻ bài người ta là tập bậc lại lo mừng soi thân đấy là tao người ta bậc lại vang vậy cùng mi là thao người ta tập này. The situation changed by the middle of the 20th century as several things happened. Nên lốt lại trong cùng những tên người ta mà cái 2000 tiền. Ethnic Vietnamese, lowland Vietnamese had come in from China and elsewhere, and they were a different group, different culturally and linguistically. Nên cái cùng doanh là nhiều đây cũng bị nhiều tiền là nên có nhiều tổ chức người ta. As roads were built up into the highlands, the lowland Vietnamese began to come up and began to take some of the land. Nên mang môn là cái cùng cô doanh những ngã Beijing lớn này, hàng lan mình mang môn nhất nhiều thầu người ta đọc nên mang môn nên nhiều mạng có pin ta nặng người ta. And the French, who call the tribal peoples Montagnards, surrendered the colony of Vietnam. Nên cô cùng mang tên nhà ta nên chính cô cùng prang yêu để chẳng. I might note that the lowland Vietnamese refer to the Montagnards as savages, same kind of thing that we white Americans do to Native Americans, still sometimes. Nên cô cùng doanh ta nhiều làm người ta bị yom ốc nhiều yêu người ta cô cùng sọt sát cô cùng kịch gran này, luôn cô cùng mi điên làm cô cùng Indian cùng kịch gran mình. Christian Protestant missionaries began to come into the highlands. Christian Missionary Alliance and others to bring Christianity to the tribal peoples. Nên cô cùng sang đây Christian Missionary Alliance là cái nhiều nhất là đây có sang bị yong tê ta là cái nhiều bata cả người ta là đây đây. At the same time, the U.S. government, afraid of communism, began to send military advisors and special development programs into the highlands. Nên bằng mong đến cô cùng mi nhiều việc mà cô cùng doanh là cái nhiều chuyện ngại mi communism này nhưng bị cái ốc lại nên nhớ như yêu và cùng ta hành ở đây bộc lộ cùng doanh. A group of people tribal peoples organized a resistance movement against to try and save their land. The French took some full road, forces united for liberation of the races oppressed. Nên mong mình cô cùng yong tê ta nhiều bộc lộ cô cùng với mình này là mình ta nhiều cái nhiều poro vậy. By the early 1960s, the U.S. Army was in Vietnam and in the highlands. Nên mang cần thuần 1.600 nên 1.700 nên cũng phun doanh bộc lộ được nhiều tệ đó.
and began recruiting people from Foro and Montagnard villages to fight alongside US soldiers. Nên có phùng mi nhiều idu của phùng yong tê là nhiều foro là nhiều bọc lạc bên của phùng mi. In 1975, when the US was pulling out and Saigon was about to fall, there was a special meeting at the US Embassy. Mình mong cái thôn 1975 nên người ta cho biết bọc lạc mà mong nói nhân của phùng là gần là như này tự chọn mình yong tê là. Two Montagnard diplomats whom I have met, Pierre Cabru and Ponto Tene, told me the same story about that meeting. So what were their names again? Pierre Cabru and Ponto Tene. Ponto Tene to abi cái nhớ chỉ mặc rõ của con ai. Each of them said that the representatives of the Montagnards said, "What will we do? We will be killed when the Americans leave." Vì cái nhiều lại khi bạn người ta chứng ngại lại chúng ta mình đi luôn với mày còn cái nhà không biết mình nhiều cái gian mình nhau tên của mày. They were told, "Keep fighting. We will support you." Dan mình cũng không nghĩ lại kia có lắm nhé, giờ sẽ bị mày từ luôn mình. The Americans left. Giờ sẽ bị nhiều phe mình nghĩ nữa. 11 years later, some of those fighting forces showed up at the Thai border. Là mình có xa không cái cao từng nên mình cũng không nhau tên tại nhân đại của Thái đấy. And said, "Send a message to the US Embassy. We're out of ammunition and we don't know what to do." Nên như lại nào lại có phung mi để này người ta có lẽ nằm hào này các bạn đi tự đủ của mình. At first, the US government tried to deny that, pretend like they didn't live there. Hanya mình có phung một con nào mi nhiều ngắt lại mình như lại bị mình tự đủ. But then Vietnam vets and other allies who heard about this said, "We have to bring these people. These are our people." Nên có phung mi tahan như lại này bị nhiều tên có mấy các bạn người ta tự đủ của nhau. And the United Nations and the US government agreed to a special refugee resettlement project. Dan ke UN dan ke Konami ke nhiều bab rapid tu yang tu. When the US State Department resettles refugees, they partner with national organizations. Dan ke Konami State Department ni bab amin ke yang tu dah ni bab tu bab ni orang ni. There are about 10 organizations. One of them is called the Lutheran Immigration and Refugee Service. Mau mana program ni Lutheran Family Immigration Services. And it had a good reputation, and the State Department says, "Can you work with these people?" Dan ke Konami State Department ni hebat ni tak tu hidup pun yang tu ni. The State Department's goals are to try and keep families together and help them become economically self-sufficient. Nhất nak Konami ni hebat ni tak tu hidup ke sana ni tu berkau berbaik betul. They try and place them where there are other people from their heritage. Jak mình cái nhiều najak sana ni betul berkau betul dia semua yang tu dah betul. But there are no Montagnard communities in the United States. Ya semua mamu lebih mau ke rumah punya dah tak benar. So they asked Lutheran Immigration, "How can you help with this?" Dan nyatanya ke Lutheran Immigration ni tak minta tu dulu yang tu dah. That's when I got a phone call from the Lutheran office in New York. Dan mamu ni nak ke Lutheran New York kau New York dah. They told me the stories about the Montagnards. Ialah kau telah di Montagnards. They said that North Carolina had a good reputation for resettling refugees. Ialah North Carolina ni yo tu yang tu ya. We had resettled a lot of Cambodians, and they had found jobs, and they had stayed in Greensboro. Nak tahun kau tak benar kerana ya semua bikin yang apa lo benar men. And the US government wanted the same thing for the Montagnards, so we could stay together and find work. Dan jika Konami yang di Montagnards tak benar men dan yang kita minta tu berkau betul. They said there were only about 200 Montagnards. Kamu dan tu di Montagnards ada benar. We talked to churches because we use a model where we get churches to help sponsor, and we talked to businesses to see if people would hire Montagnards. Lebih kemai kalau kita pihak pelopuk sangat ada, hebat ni tu hidup di Montagnards. Dan tuan lebih kemai pihak pelopuk mak berapa, nak bisnes orang, hebat ni tu hidup men. They all said yes. Ialah ni tu men. So, near Thanksgiving in 1986, a little over 200 Montagnards came to Greensboro. Dan mangkut semut yin cinta tamu sawah ni kupung mangkutnya ilai kau ni tak tu tu. We asked Montagnard leaders to help divide up the group because this was too many for Greensboro. We wanted some to be at our office in Raleigh, some to
worked with Catholic Social Services in Charlotte. Và một là mình có pha của nhóm tệ là chặt bị cái nhóm tập của lê đây mong này là chặt bị cái nhóm tập của slot tại mong này. Most of the resources were in Greensboro, so they recommended that we keep the Raleigh in Greensboro and send the Jerai to Raleigh, and send the Paho and the Bernard to Charlotte. Cái nhất là của Green ấy lâu điểm mặc cái nhóm tệ là mình có phun ở đây đã nhiều tập của Green ấy là nên có phun có ho là nào đây nhiều tập của slot đấy. There were special exceptions that they were close friends across tribes and they could stay together. Giờ bị cái nhiều chuyện bịa là chọn là. A lot of the Jerai went to Raleigh because there was a missionary, Charlie Long, who had been in the Highlands, and he spoke Jerai. He said he would like to sponsor as many Jerai as possible. Là nên phó mình đã phổ ở đây đây, phó mình bị dòng tiền trên đó đó, giờ mong phổ ai Charlie Long là nhiều chuyện của phổ là phá phổ tôi nhiều tập của cái này người ta nên thế. One of the Montagnards whom the group had identified as the leaders were my doc, who was Jerai. Phó mình là phổ sai cho là phổ có khoa mình cái này tại là những cái mặt đốc ấy. But he had been born right when he married a Jerai, and he became our first staff person here in Greensboro. Nhiều chuyện ở đây giờ sự nhiều tập bên này trên đây, nên này là nhiều tập của Green mình. And later on, we recruited Pierre Cabreux, who had connections with the US State Department to come and help. Nên phó mình sai cho là phổ là nhiều Pierre Cabreux nhiều một tập của Nam Mỹ State Department thế. And after a couple of years, we thought we had done our job. Bằng cho thân phó thân cao với mình của mình trở nên chẳng đấy. But then, as you know, in 1992, another group showed up in Cambodia, still thinking they're fighting for the U.S. Army. Mình đã có thân 1992, bọn mình cũng đã chọn cái nhóm tệ là nhiều đất của cha con đất là nhiều tập của mình người ta có một lát đấy. Another 400 people came to North Carolina. Mình ta cũng bị nhiều đại của North Carolina này. People who are already here apply to bring their families. Lại nên họ mới bị nhiều tệ tập của này là nhiều bạn anh yang sau đó như đại của này rồi. Others were released from re-education programs and could come. Lại nên thấy những thọ khác lại nên thấy là những thọ chất lấy cũngมีnhững tùy bà đại chẳng như thế vậy. Some of the Montagnard young children had U.S. soldier fathers, and they could come. Lại nên thấy bị mà nhiều chuyện ta ham lại nặng như tùy đại chẳng như thế. And so gradually the population has grown and grown and grown. Tốt phải này vì mong cho nhà lô cái mạng như tập chẳng như thế. One more group that I want to mention was around 2000, and this was when the United Nations was on the border between Cambodia and Vietnam. Nên họ mình sa group như đây của chẳng như thế bằng từ 2020 như tập của chị chẳng tốt hơn của Việt Nam đấy. And they saw nearly 1,000 Montagnard villagers running across the border being chased by Vietnamese soldiers. Mà sa bộ của sao nọ nhiều đấy mong Việt Nam như đây chẳng tốt hơn. So they also came to Greensboro. Biết cái nhiều đây của Green mình. And that is how the Montagnards came to North Carolina. I do want to mention that we work closely with Vietnam veterans. When the State Department talked with us, they said work with veterans, but don't let people stay in jail. Nên nhất trình cái lời các nhiều tệ tại chẳng như thế này nó có tầm mặc là của Nam Mỹ State Department nhưng bạn người ta chỉ cần cái gọi là nhiều tệ là bằng một như tập chẳng như này. They wanted the friendships to continue, but they didn't want people to think they're still connected with the U.S. Army because you are civilians. Nên nhiều kèm người ta có cái kết minh của Mỹ vậy US một nhiều kèm người ta lưu nhất là người ta bộc lạc này. And that's basically how the Montagnards came to North Carolina. Nên nhất trình cái lời là đi mong nhà ta đây bên North Carolina này. Do people have questions or comments? Bạn mong tới nhà mình. Cái nhắc đấy có cái nhắc nó đấy, một cái nhà là cái nhắc bạn đi đầu tiên nhắc đi. I have further questions later after this conversation. Okay. Thank you all for coming, and thank you, Dr. Bailey, for giving that little talk about how the Montagnards resettled here to North Carolina. Are there any other questions? Yeah, I think Noah wanted a question. Afterward. Okay. All right, that's it. Thank you guys for coming.
You want to go ahead and ask questions? Yes, you want to ask? Okay, well, come on. Thank you. You can English. Nay có đi bằng này sang đây long that. First of all, I want to thank everyone for coming together and accepting our church as one. We can feel the love that you have, same as God loved us. Dr. Ben. And now we've heard what Dr. Bailey has shared with us, the difficulty that our people have faced to come here. I would like to share a little bit of our relationship with the Vietnamese. I apologize if I'm speaking too loud. Let me know, okay? We've been having a confrontation with the Vietnamese government since day one, as Dr. Bailey shared. Until the president, Ngô Đình Diệm, he's a communist leader. And then the president, Nguyên At that time, there was Americans living in Vietnam. They've been there since 1963. And I'm very appreciative for what Dr. Bailey has shared and all his work he has done to help our people. From 1975 until now, the Vietnamese still oppress our people. Just as we shared earlier, they do not look at us as humans, they call us savages. They do not want us to be educated. What they would do is burn our Bibles. Until to this day, they would not allow us to practice our religion and they would not allow us to go to church. At that time, I was also a military soldier veteran as well, and I fought for the American. And there's been a lot of confrontation, and that's why the American left. When the American left, I was very sad. We thought that they would help our people. However, they just left. We were searching for them, but we couldn't find them. Until 75. They oppressed anyone who practiced the Christian religion, and they detained all of the church leaders. And they burned all the churches in the village of Pleiku, every single churches. From 1970 until 1990, that was when the communist government was really hard, and they did everything they could to oppress the people. And they would beat us, and they would torture us, and they said that we are spies, we are a traitor to the Americans. And that's why I was really sad, because we did not have anyone to help us. And the Americans, they just left us and did not watch us. And I became a Christian, a true follower in 1997.
lên lên ra có các nào đây đây cạnh mang cô lên nhiều ai nếu như bay ở mình xoa nó dùng nhiều ai thì cao hơn. Before I was a Christian, I lived a worrying lifestyle, and the Vietnamese government, they love that. They enjoy when you smoke and drink and do whatever you want according to the world way, but they would not accept it when you became a Christian. Có đau được đấy, nhiều mắt có lúc sắp làm những cái vụ bị bắt đấy thì mặc nó cái những mà rồi. And then they detained me in a jail cell for 15 days. Lúc mà đây là một vụ việc quan trọng hoàn toàn nào nhiều nào lên to nó phải là cái vụ ba nào để làm gì là chỉ làm. And baptizing other people, that's when the government was not very happy. Mấy người ăn cỏ này, mấy ông nhiều này, nhiều lấy để nhiều cái máy này. This is a certificate what they did to me while I was detained. Cái có đây cái gì rồi thế này có đây này là ăn ngã vào này. Bây giờ tôi nói là lô vẽ là bộ bè cũng sắp thế này là ăn nó biết là có đây là mình bảo lại này có cũngมีnên bây giờ nó cái này cũng này nó sẽ theo đấy. This is just the tip of the iceberg of what they did to me while I was in prison, and I want you all to see what they would do to our people that are still back at home. Là cái mặt nạ rồi là cái nạ lúc cái bộ đi. And the Vietnamese government oppressed me way much more than what people did back in the day. They accused me of following the French and Americans, but I did not believe them. And then I was a part of a protest back in 2001 to have the freedom of religion. And after I became a church leader, they had thousands of people searching for me. And then I fled to Cambodia. And then the UN was overseeing our people, and we were at the refugee camp. I was very happy to. I was very happy to see the UN, but also terrified at the same time. I heard their voice; they were speaking in English. I was very happy because I know I'm free. And then, so that's when we started the camp. And then at that time they said you can come to America, but I said no, I would not want to go until I have all my people together here. And then I came to America, and that's when they said we have work for you to go to Washington D.C. to help your people. At that time there was a UN employer, her name was Sarah Thom. And now Sarah is still working with our people in Washington D.C. to help to advocate everything that they've done to our people and what they could do to help our people. I have some quick confession of what happened. There was an event when we were going to prepare to have our Christmas event in 2020. The Vietnamese police officer came at 3 o'clock in the morning. They destroyed my property. And they sprayed chemical around my property. All of my children and grandchildren, they had to leave the house. And they detained my child and brought them to the country. And the mother tried to stop the police, but the officer pushed her and broke her arm. And my child was not the only person that they detained other children as well.
And the same month as well, and 22nd and 23rd of December, they detained and also confiscated most of the money from churches. Bằng xa cái đây lên không bắt tiêu tới đây lên không bắt vua đấy, chỉ là 5 lô lên là xa đi million Việt Nam, 5 lô xa đi million Việt Nam. They confiscated about 60 million Vietnamese dong from the church that the church and the congregation had offered. Nhiều mặt đâu ba cái gì thu gom, ba thu gom mà nha. Any scriptures or any Bible that they could find, they detained it and burned it. Nhiều mặt lúc xa đâu tôi nhà họ luôn. There were 11 deacons that they detained Lên ba huynh đi, and took them to the district. anh chồng mai đấy. They were tortured and beaten. Lên nó nhớ lại đạo mía thì này bị đạo hơi đeo. They said that you are American spies and follower. You guys are not believing in God. Nhưng Việt mình nhiều tên mày tạo mía sẽ là mình đạo này, nhưng tạo mình ai cũng làm như thế. And how do you feel as if someone accusing your people of following Americans instead of following God? Lên tân con ở đây nó lại rồi mà qua sẽ tân lên không có gì đó lừa con qua làm qua lên đâu còn nào lừa con bác thì việc tăng nhiều. And also there was an individual from Washington D.C. who interviewed me about our people. Lên tân con anh này cho nhiều những cái tăng nhà này càng lo mà họ chít phụ. And there are 3 people who are still detained right now. They just want to test to see what I would do. Lên tân con nó nâng lên nó những áp lên mới lên chừng bố mà ngã ra này thì nhờ vào hoàn thành là nó nào cũng có cái xem này. As of right now, they're still spying on our people to see what we do. Lên tân tiếp ngã nó cả bốn chuột lừa đua ma để phần plan là đua lên tân thun lên thì mày năm 2019. And on December of 25th, 2019, there was also another event that happened. They came and destroyed properties. And they detained the people from Đắk Lắk and and they killed 2 people. And as of this year, June 6th, there were about 300 officers who were shooting at the people in Wanted, Village Wanted. And all the church leaders and deacons, they would detain and beat them from their head to their shoulders. That's what the communist government did to our people. And when the American came to our country, after they left, they said, it is free now. But there's no such thing as freedom in Vietnam. We know that the Vietnamese government is working with Americans so they can take their money. And the Vietnamese government, they would lie to the American soldiers and the American government saying everything is fine now, we have nothing to do with these people, but in reality they are still oppressing our people. And that's why we come here today to ask the Americans what they can do to help our people, because if you talk to the Vietnamese government, they don't care about us. They lied so much. Until one day they said that they would help us. And the Americans said that they would help our people, but in actuality they did nothing. So hopefully we can work together with Americans and the UN. What can we do to help our people back at home? So for us here today, here in this story, I ask you to see what you could do to help our people. This is just the tip of the iceberg of what happened in our country. And
And there are still many of our people that are living in Thailand as of right now. Nhiều cái Việt Nam do là chặt nhiều việc trong qua đảm bảo là năm phút việc trong qua để dân nó quy này nó nào cũng phải là năm ngày cũng biết chặt luôn. And there are many of them who are being detained and oppressed in the Vietnamese prison for 5-6 years, and then that's when they fled to Cambodia or in Thailand. Bây chặt luôn vừa Việt Minh nói là nào chặt luôn rồi mua Việt Minh đi bỏ đi xem chặt mắt mình một chặt luôn một Việt Nam không còn nhiều. And even when they're in Cambodia, the Cambodian government are still working with the Vietnamese government, and they would send them back home. Lên đó mình như một năm đó rồi đã cũng lệ bây đâu đó mình mong là năm là được chặt lại rồi. And so they can't stay in Cambodia, so what they would do is they would try to flee to Thailand, try to seek refuge there. But there are still communism in Thailand. So what can we do? And our people left their home, their land, their coffee plantation to seek freedom in Thailand. Đoạn này thì đó là làm giúp run là ăn run đó có Thái Lan này, chúng ta năm môn có này nhưng mà không ăn run nữa, tạo cho đây chẳng như này. And there are still our people who are in Thailand right now has been living there for 7-8 years seeking refuge through the UN. On the 8th of August 2018, là mình mong ăn Thái hàng UN là nó cái thông như là nó mắc cái là nuôi thì là Thái là mắc cái bằng bùn lên thì không phải năm phút có nuôi Thái làm gì. The Vietnamese government and the Thai police officer, they were working together to detain our people and put them in prison in Thailand. Many of them were distressed and crying. And at that time, I went to Washington, D.C. to meet up with a senator. Me, Som, and Nglol. Three of us. We met up with the senator that morning. And the senator said, "Why did you come here?" He said, "Maybe there's a possibility that many of them will be taken." So I talked to the senator, what can he do to help our people to stay in Thailand? And the senator got in contact with the leaders in Thailand and also the leaders here in America. And right now, because of the COVID, it's very difficult. They can't find jobs, they can't work, they can't do anything but to stay at their home as refugee. Even without the virus, they can't work either. If they work and they get caught by the officer, they would be put in prison. And so the officers see them working, they will be detained. Even with the UN protections, the Thai government can still detain them because they're there illegally. So that's why I asked today if Dr. Bailey and Nikki could come together with our church and what can we do to help our people in Thailand and help them to come here. That's, like I said, this is just the tip of the iceberg of what is going on with our people, so hopefully we can come together and help them. Thank you very much. Thank you all for coming, and I wanted to thank you, Mr. Rahlan, for sharing your story. My heart goes out to you guys, and I think one thing I pulled away from that was that you weren't, following American
that you were following God. And that was a beautiful piece of your story, and I want to thank you for sharing that. Thank you all for coming. Belum kau yang beni eten beni yang eten mana beni mana kau yang mana kita từ vài kau komen dan từ vài kau mit nak ikat lain video pinta từ kumi oh này kita từ eten sekian nak ya semua kau berpernah you tahu lo you tahu apa ya semua you tahu tentang từ kumi. Thank you. Very long. So